નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્યુ વિદ્યુતભારિત કણ પી વેગમાન સાથે લંબરૂપે દાખલ થાય છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બી અને તે ડી પહોળાઈના વિસ્તારમાં પ્રવર્તે છે, ત્યાં ડી લેસ ધેન પી અપોન બી ક્યુ. તો કણ ક્ષેત્રને પસાર કરતા થીટા કોણે વિચલિત થાય તો થીટા શોધવાનું છે. વોટ ઇઝ થીટા? તો આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ તો આપણે કર્યા છે પહેલા બી. અગેન વી ડુ. તો વેન ચાર્જ ઇઝ એન્ટર્ડ, જ્યારે અંદર દાખલ થશે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડને કારણે એ સર્ક્યુલર મોશન કરશે, તો એનો ટ્રેક આવો થશે. ફોર્સ ઉપર તરફ લાગે, ઇફ યુ સી ધ ડાયરેક્શન, તો સર્કલનું સેન્ટર અહીંયા બનતું હોય. Center, sorry, this distance is radius is greater than the d છે, એટલે આ d કરતા મારે મોટું સેન્ટર બનાવવું પડશે, દૂર બનાવવું પડશે, because this is nothing but radius mv upon qb. તો આ d કરતા મોટું છે, એટલે suppose somewhere here d is less, so this will move with this radius. તો આટલી જે રેડિયસ થશે ત્યાં સુધી ચાલશે. ઓકે, અહીંયાથી સીધું જતું રહેશે. If d is greater than p upon bq, then we have to complete this semicircle. In theory also we have discussed this part. તો આવું થશે. And this is your theta. It's supposed to go in straight direction, but theta આમ થશે. So in this theory we have discussed, if this is theta, then this is also theta. And આપણને શું આપ્યું છે? D. And this is your R. Okay, now it's very simple. Sin theta is equal to opposite upon radius. Means hypotenuse, here it is radius. Here radius તરીકે છે. So theta is equal to, sorry, sin inverse D upon R. And R એટલે શું હે? P upon QB. So sin inverse D P upon QB. So this is your theta. Options આપેલા છે. sin theta ના ટર્મ્સમાં આપેલું છે, એ ઓપ્શન આપ્યું. સોરી, મેં લખ્યા નથી, પણ લખી નાખું છું. ઓપ્શન A is sin theta is equal to BQD upon P. બીજું ઓપ્શન આપેલું છે sin theta equal to P upon BQD. થર્ડ ઓપ્શન આપેલું છે sin theta is equal to BP upon QD. And D option આપેલું છે sin theta equal to PD upon BQ. PD upon BQ. So DQB upon P. DQB upon P. That is option A is the correct one. Okay. So this is the some problems we have done additionally. બેઝિક કોન્સેપ્ટ તમારો હોવો જરૂરી છે. તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાનું જો ન થયેલું હોય તો, અને ઘંટડી લગાવી દેવાની જેથી તમને નોટિફિકેશન મળતું રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો.